4000 খ্রিস্টপূর্বাব্দে মেসোপোটামিয়ার উরুক শহরের একটা বেশ অদ্ভুত ঘটনার কথা দিয়ে আজকের এই গভীর বিশ্লেষণ বা ডিপ ডাইভটা শুরু করা যাক। হ্যাঁ, দারুণ একটা জায়গা থেকে শুরু হচ্ছে। ভাবলে একটু অবাক লাগে, মানুষ যখন প্রথম ওই শিকারী জীবন ছেড়ে গম আর বার্লির মতো কৃষিকাজ শুরু করলো না, তখন মানবদেহে বিশাল একটা শারীরিক পরিবর্তন ঘটে। বিজ্ঞান বলছে মানবজাতির গড় উচ্চতা 5 ফুট 9 ইঞ্চি থেকে কমে হঠাৎ করেই 5 ফুট 3 ইঞ্চিতে নেমে এসেছিল। ঠিক তাই। আর মেয়েদের ক্ষেত্রে তো সেটা আরও কমে 5 ফুটে নেমে যায়। হ্যাঁ, তো এটা অনেকটা আধুনিক যুগের কোনো অ্যাথলিটদের মতো, যারা সারাদিন মাঠে দৌড়াদৌড়ি করার বদলে হঠাৎ একটা ছোট্ট ডেস্কে বসে কাজ করা শুরু করলো, আর কয়েক প্রজন্মের মধ্যে তাদের শরীর পুরোপুরি ভেঙে পড়ল। একদম দারুণ একটা অ্যানালজি দিয়েছেন। একটু স্বাচ্ছন্দ্য আর নিরাপত্তার জন্য শরীরটাকে এভাবে বিসর্জন দেওয়াটা কেমন না? সভ্যতার একেবারে প্রথম পদক্ষেপেই মানুষকে কেন এত বড় একটা শারীরিক মূল্য চোকাতে হলো? আসলে এর পেছনের যে বৈজ্ঞানিক আর মনস্তাত্ত্বিক কারণটা আছে, সেটা কিন্তু ভীষণ আকর্ষণীয়। বিষয়টা শুধু এক জায়গায় বসে থাকা বা হাড় ভাঙা খাটুনির ছিল না। আচ্ছা। শিকারী জীবনে মানুষ যখন বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত, তখন তাদের খাবারে এক অদ্ভুত বৈচিত্র্য ছিল। প্রচুর প্রোটিন, নানা জাতের ফলমূল, বাদাম, এসব মিলিয়ে পুষ্টির কোনো অভাব ছিল না। হ্যাঁ, ডায়েট তো বেশ ভালোই ছিল। একদম। কিন্তু উরুক শহরে যখন তারা স্থায়ী হল, তাদের প্রধান খাবার হয়ে গেল কেবল ওই গম আর বার্লি। এই কার্বোহাইড্রেট নির্ভর একঘেয়ে খাবারের কারণেই মূলত পুষ্টিহীনতা দেখা দেয়। ও আচ্ছা, শুধু এক জায়গাতেই আটকে থাকলো না, খাবারটাও একঘেয়ে হয়ে গেল। হ্যাঁ, তার উপর সারাদিন পাথরের জাতাকল বা হ্যান্ডমিল ঘুরিয়ে শস্য ভাঙার মতো অমানসিক পরিশ্রম তো ছিলই। মানুষ মূলত প্রকৃতির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে নিজেদের খাবার নিজেরাই তৈরি করতে শিখল ঠিকই, উরুক শহরের জনসংখ্যাও 50,000 ছাড়িয়ে গেল। বাপরে, 50,000! হ্যাঁ, কিন্তু এর দাম হিসাবে তাদের শিকারী জীবনের সেই শক্তিশালী শরীরটা হারাতে হলো। অনন্ত স্বাধীনতার বদলে মানুষ বেছে নিল বেঁচে থাকার একটা আপোস করা নিশ্চয়তা। তার শুরুতেই আমরা একটা বিশাল কম্প্রোমাইজ দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু একবার যখন এই নিশ্চয়তা চলে এলো, মানুষের অগ্রাধিকারগুলো কিভাবে বদলাতে শুরু করলো সেটা খেয়াল করার মতো। হ্যাঁ, এটা একটা বড় দিক। সিন্ধু সভ্যতার কথাই যদি ধরি, 3300 থেকে 1300 খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং দৈনন্দিন জীবনের মান উন্নয়ন। ঠিক, তাদের ড্রেনেজ সিস্টেমের কথা তো আমরা জানি। হ্যাঁ, তাদের ছিল উন্নত টয়লেট, চারদিক ঢাকা ড্রেনেজ সিস্টেম, যাতে রোগবালাই না ছড়ায়। কিন্তু ঠিক একই সময়ে প্রাচীন মিশরে ফারাওরা সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ঘোরের মধ্যে ছিল। অমরত্বের ঘোর। একদম তাই। তাদের কাছে ড্রেনেজ সিস্টেমের চেয়ে অমরত্ব অনেক বেশি জরুরি ছিল। ফারাও খুফুর গিজার গ্রেট পিরামিডের কথাই ধরা যাক, যেটা তৈরি করতে অন্তত 20 বছর সময় লেগেছিল। দুটি সমসাময়িক সভ্যতার চিন্তাধারা এত বড় আকাশ-পাতাল তফাৎ। এবং এখানেই একটা বড় মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তর ঘটে। মিশরে ফারাওরা জানত যে শুধু পাথর দিয়ে এত বিশাল পিরামিড বানানো সম্ভব নয়। তাহলে এর জন্য সবার আগে একটা মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক পিরামিড তৈরি করতে হবে, যেখানে সবার ওপরে থাকবে একজন ঈশ্বরতুল্য ফারাও, তারপর আমলা, পুরোহিত, সৈন্য, আর সবার নিচে থাকবে লাখো দাস এবং কৃষক। সমাজের কাঠামোটাকেই পিরামিডের মতো করে ফেলা হলো। ঠিক তাই। কৃষকরা সারা বছর নিজেদের খাওয়ার জন্য চাষাবাদ করবে, আর বাকি সময়টা ফারাওদের পিরামিড বানানোর জন্য বিনা পারিশ্রমিকে পাথর টানবে। ফ্রি লেবার। হ্যাঁ, পুরো সমাজ কাঠামোটাকেই এমনভাবে সাজানো হয়েছিল যে ফারাওয়ের অমরত্ব নিশ্চিত করাই সাধারণ মানুষের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। আর যে লাখ লাখ মানুষকে সমাজের একেবারে নিচের স্তরে আটকে রাখা, এর জন্য তো শুধু ধর্মের ভয় যথেষ্ট নয়, এর জন্য দরকার কঠোর প্রাতিষ্ঠানিক আইন। একদম ঠিক বলেছেন। আর এই আইনের কথা উঠতেই ব্যাবিলনের রাজা হাম্মুরাবির কথা চলে আসে। 1772 খ্রিস্টপূর্বাব্দে তিনি 7 ফুট লম্বা এক পাথরের গায়ে 282টি আইন লিখেছিলেন। হ্যাঁ, হাম্মুরাবির কোড। আমরা অনেকেই তার সেই বিখ্যাত নীতিটার কথা জানি, চোখের বদলে চোখ, হাড় ভাঙলে হাড় ভাঙতে হবে। কিন্তু আজকের এই তথ্যসূত্রগুলো গভীরভাবে ঘাঁটলে একটা ভয়ঙ্কর সত্য বেরিয়ে আসে। কিরকম? এই নীতি সবার জন্য সমান ছিল না। আইনের 99 নম্বর ধারায় পরিষ্কার বলা ছিল, যদি কোনো অভিজাত মানুষ একজন দাসের চোখ নষ্ট করে বা হাড় ভাঙে, তবে তাকে শুধু সেই দাসের দামের অর্ধেক জরিমানা দিতে হবে।
মানে তার নিজের কোনো হাড় ভাঙা হবে না? একদমই না। তার নিজের কোনো হাড় ভাঙা হবে না। আমার তো মনে হচ্ছে সভ্যতা আসলে শুরু থেকেই ন্যায় বিচারের নামে চরম বৈষম্যকে একটা সুন্দর মোড়কে সাজিয়ে এসেছে। এই পর্যবেক্ষণটা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। হাম্মুরাবি মূলত একটি আইনভিত্তিক সমাজ তৈরি করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু সেখানে সমতার কোনো জায়গা ছিল না। ব্যাবিলনিয়ান সমাজ প্রমাণ করে যে আইন যে সবসময় মানুষকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য তৈরি হয় তা কিন্তু নয়। অনেক ক্ষেত্রেই আইন তৈরি হয় ক্ষমতাবানদের ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার জন্য এবং সমাজের শ্রেণী-বৈষম্যকে একটা আইনি বৈধতা দেওয়ার জন্য। এটা একটা দারুণ পয়েন্ট। Fast forward to around 6 million years ago, and we see the emergence of the first hominids, the family of primates that include humans. 1.9 million years ago, Homo erectus was the first species to leave Africa and colonize other parts of the world. They had larger brains than their primate ancestors. Around 400,000 years ago, the first evidence of the Neanderthals. Their bodies were adapted to the cold environments of Europe and Western Asia. Their distinctive facial features were some of the most human-like ever seen. Then came us, the only surviving species of the Homo genus. But how did Homo sapiens rise into a global dominance through the mechanism of civilization? 1258 খ্রিস্টপূর্বাব্দে পৃথিবীর প্রথম শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মানুষ বুঝতে শুরু করে যে বছরের পর বছর যুদ্ধ করলে We begin our story in the fertile lands of Mesopotamia in 4000 BCE, nestled between the great Tigris and Euphrates rivers in the Sumerian city of Ur. Instead of relying on hunting and gathering like our ancestors of the past, the citizens of Uruk were able to develop a way to harvest cereal grains like wheat and barley. However, turning cereal grains into edible foods took a lot of work. In the beginning, they had to use an invention called a hand mill, which consisted of 2 stones. As the grains were crushed between the 2 stones, the flour was collected in a container and stored for future use. This was the start of something great. This complex, strenuous process was our modern world's first example of agriculture. We no longer depended on hunting animals or picking berries for our food. Rather than using human ingenuity, we can create our own food source. This allowed Uruk to prosper into a place with over 50,000 residents. However, this change did have a change on the human body. The average height of men drastically shrunk from 5'9" to 5'3", and for women they shrunk on average from 5'3" to 5 feet. Instead of being the super athletes we were in the past, we were smaller, less noticeable farmers. People also became landlocked, changing the very essence of what it means to be human. In the early 3000 BCE, according to legend, King Gilgamesh began his rule as a Sumerian king of his region. However, by the end of 3000 BCE, the Akkadians ousted the Sumerians. Sargon the Great took power and conquered all of Sumeria. এই ভয় থেকেই তিনি দার্শনিক রাজা বা ফিলসফার কিং এর স্বপ্ন দেখেছিলেন। While in the Indus Valley in modern-day Pakistan, a new civilization was growing. The Indus Valley civilization, 3300 to 1300 BCE, was most notable for its highly advanced toilet system. The toilets were built with a seat and a chute that led to the underground drainage system. The sewage was then carried away from the homes through a network of covered drains, preventing disease spread. The waste was treated and disposed outside of city limits, helping to keep the cities clean and hygienic. আমরা দেখতে পাই আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের মধ্যে। আলেকজান্ডারের জীবনের একটা বড় While in Egypt, they were more consumed with building pyramids than basic human plumbing. This was because in ancient Egyptian religion, it was believed that when a pharaoh was to die in the physical world, his spirit would continue to live on in the afterlife, in which they would continue to rule in perpetuity, and where they would be worshipped by the living. Inside these pyramids, the pharaoh's body was carefully mummified, a process believed to preserve his physical form and help ensure his spirit's journey to the afterlife. The pyramid was also filled with offerings and treasures intended to provide the pharaoh with the resources he would need in the afterlife. Every pharaoh wanted to make sure they
were অহিংসার পথ immortal. বেছে নেন। They wanted to কিন্তু succeed এখানে in আমার the একটা বড় afterlife. সন্দেহ They আছে। wanted to কি be সন্দেহ? worshipped লাখো forever. মানুষকে That's হত্যা why করে it was an পুরো utmost একটা সাম্রাজ্য priority for দখল করে Egyptian নিজের pharaohs সিংহাসন to build নিষ্কণ্টক করার pyramids for পর themselves হঠাৎ when করে laid to আমি আর rest. যুদ্ধ It করব started না when Pharaoh বলাটা কি Djoser, খুব সুবিধাজনক নয়? 2667 to এটা কি তার সাম্রাজ্যকে ভেতর থেকে শান্ত 2640 রাখার BCE, built একটা the step দারুণ pyramid at রাজনৈতিক কৌশল Saqqara, হতে পারে না? followed by Sneferu, আপনার এই 2613 to সন্দেহটা কিন্তু অমূলক নয়। 2589 BCE, ইতিহাসবিদরাও who built অশোকের এই several রূপান্তর নিয়ে pyramids, বিতর্ক such করেন। as the Bent আমাদের Pyramid and the আলোচনার Red Pyramid. সোর্সগুলোতেও এই Then দ্বন্দ্বের came the বিষয়টা pharaoh উঠে এসেছে। Khufu, আমরা তো আর কোনো 2589 পক্ষ to নিচ্ছি না, কিন্তু এই 2566 অহিংসার নীতির সাথে BCE, who built the প্রাচ্যের দর্শনের famous একটা Great গভীর Pyramid of সংযোগ আছে। Giza in a আচ্ছা। labor-intensive তিনি বৌদ্ধ ধর্ম 20-year গ্রহণ করেছিলেন। process, আর এই one বৌদ্ধ that the world ধর্মের still প্রবর্তক marvels at সিদ্ধার্থ today. গৌতমও কিন্তু Khufu was then ক্ষমতার followed একেবারে by কেন্দ্র pharaohs থেকেই Khafre এসেছিলেন। and Menkaure, রাজপ্রাসাদের who built these নিখুঁত ও slightly smaller বিলাসবহুল জীবন second and ছেড়ে third pyramids জীবনে of Giza, প্রথমবারের মতো respectively. মৃত্যু, বার্ধক্য ও দুঃখ দেখার পর তিনি প্রাসাদ ছাড়েন। হ্যাঁ, While বুদ্ধের সেই over in বিখ্যাত China in যাত্রা the year এই যে বাইরের 2100 পৃথিবী জয় করার BCE, বদলে the নিজের first ভেতরের Chinese dynasty অহংকার was আর upon লোককে us. জয় করার Like the দর্শন, people of এটাই প্রাচ্য Mesopotamia, এবং the Chinese পাশ্চাত্যের were মূল ever পার্থক্য। reliant on agriculture, পাশ্চাত্যে যেমন producing প্রাচীন rice, গ্রিস বা wheat, রোমে and barley, among যুদ্ধে other বীরের crops. মৃত্যুকে সর্বোচ্চ However, সম্মান as দেয়া legend হতো। has it, কিন্তু the প্রাচ্যের Yellow River কনফুসীয়বাদ, flooded. These তাওবাদ massive বা floods would বৌদ্ধ destroy ধর্মে all the মানুষ crops, নিজের ভেতরের leading to শান্তি খুঁজত। massive famine এই and তুলনার suffering. পাশাপাশি However, মুঘল not সাম্রাজ্যের all was চেঙ্গিজ to be খানের কথা lost না because বললেই Yu নয়। the Great চেঙ্গিজ was খান on his way. ইতিহাসের অন্যতম Yu was বড় so এক distraught by স্ববিরোধিতা। this problem তিনি লাখ that he লাখ would spend মানুষকে his days নির্মমভাবে traveling হত্যা up করেছেন, and down the পুরো Yellow শহর River. ধ্বংস করেছেন। He found ways to তার divert the নিষ্ঠুরতার rivers কথা by তো building সবাই জানে। levees and কিন্তু dikes একই সাথে so that he could তিনি নারী regulate the পাচার ও waterways. দাসপ্রথা সম্পূর্ণ Then, নিষিদ্ধ after করেছিলেন। 13 তার years of সাম্রাজ্যের hard সব work, ধর্মের the মানুষের floods could পূর্ণ no longer স্বাধীনতা ছিল, wreak যা havoc on the তৎকালীন land. ইউরোপে The people কল্পনাই were করা যেত না। overjoyed, ঠিক। and Yu তবে was এখানে একটা hailed নৈতিক as a দ্বন্দ্ব চলে savior. আসে। That was the ইতিহাস আসলে start of তাদের the বেশি first মনে রাখে, Chinese যারা dynasty, আলেকজান্ডারের the মতো Jia লাখো মানুষ dynasty. হত্যা করে Though the নামের পাশে accuracy গ্রেট of his উপাধি tale পায়, is নাকি যারা questioned by প্রগতিশীল historians, আইন তৈরি it does করে। establish an ইতিহাস important মূলত precedent. তাদেরই মনে The রাখে, idea is that যারা power বিশ্বের ought to follow ভৌগোলিক one's এবং merit. An মনস্তাত্ত্বিক individual who মানচিত্র deserves বদলে দেয়। absolute আর এই power মানচিত্র shall বদলে have দেওয়ার absolute ক্ষেত্রে power. ধর্মের This ভূমিকা ছিল idea would সবচেয়ে shape the শক্তিশালী। world for ধর্মের years to প্রভাবটা তো come অস্বীকার and করার cause উপায় the নেই। people of রোমান ancient China সাম্রাজ্যের to কথা follow ভাবুন। him to অগাস্টাস create সিজারের the শাসনামলে first ever রোমান সময়ের Chinese সময় dynasty. যীশুখ্রিস্টের জন্ম হয়। পরবর্তীতে পন্টিয়াস পিলাতের নির্দেশে তাকে ক্রুশিবিদ্ধ করা হয়, কারণ তিনি While রোমান back over in সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক Mesopotamia, কাঠামোর জন্য around হুমকি হয়ে উঠছিলেন। 1772 রোমানরা ভয় BCE, পেয়েছিল। a Babylonian কিন্তু king সেই named King ক্রুশবিদ্ধ হওয়া Hammurabi থেকেই created the একেবারে basis of the সাধারণ ও legal নিপীড়িত system মানুষদের as we মধ্যে know it দিয়ে today. এক বিশাল Hammurabi ধর্ম, ordered the খ্রিস্ট creation of ধর্মের a উত্থান 7-foot ঘটে। tall, এরপর 2-foot wide 610 stone slab. খ্রিস্টাব্দে Written ইসলাম on it ধর্মের was a সূচনা system হয়। of মদিনায় 282 খন্দকের laws যুদ্ধে that পরিখা each খনন citizen of করে his kingdom আত্মরক্ষার সেই was to ঐতিহাসিক follow. ঘটনা। Such laws আর included তারপর various খুব laws দ্রুত such as আরবদের Law বিশাল 1, if a সাম্রাজ্য man বিস্তার, brings an যা accusation লেসবান against থেকে another একেবারে man, চীন charging him পর্যন্ত with ছড়িয়ে murder but পড়েছিল। cannot একটা prove পর্যায়ে it, ধর্ম the আর শুধু accuser ব্যক্তিগত shall be put to আধ্যাত্মিকতার death. বিষয় থাকে না। Law 196, খ্রিস্টান ও if a মুসলমানদের man মধ্যে destroys জেরুজালেম the দখলের eye of জন্য another বারবার man, যে ক্রুসেড বা they shall ধর্মযুদ্ধগুলো destroy হয়েছিল, his তার eye. পেছনের Law ঘটনাগুলো দেখলে 197 সেটা বোঝা যায়। says, if he একদম breaks ঠিক। another পোপ man's আরবান bone, II যখন they প্রথম shall break ক্রুসেডের it. ডাক দেন, Law তখন তিনি সাধারণ 199, মানুষকে if পাপ he মুক্তির destroys the প্রতিশ্রুতি eye of a দিয়েছিলেন। man's কিন্তু এর slave or পেছনে breaks মূলত the bone of ইউরোপের a man's অর্থনৈতিক slave, এবং he shall রাজনৈতিক pay স্বার্থ one লুকিয়ে ছিল। half his price. আবার সালাদিনে However, জেরুজালেম what জয় King করার পর Hammurabi পরিস্থিতি did অন্যরকম was মোড় নেয়। create a এই society যুদ্ধগুলো based শতাব্দীর on পর শতাব্দী ধরে laws. ইউরোপ He laid এবং out strict মধ্যপ্রাচ্যকে laws, রক্তাক্ত করেছেন। placing ঠিক people into তখনই, certain castes of যখন মনে life and হচ্ছিল value. ধর্ম এবং Everyone was worth a সাম্রাজ্যই different মানুষের amount based on ভবিষ্যৎ what নির্ধারণ class they করবে, were in তখন society. There was প্রকৃতি no একটা illusion বিশাল of ধাক্কা দেয়। equality in ancient Bubonic Babylon. হ্যাঁ। Instead, it was pretty ইউরোপের clear the ইতিহাসে value of a আসে এক noble's ভয়াবহ bone was worth অধ্যায় more than a বুবনিক প্লেগ বা plebeian's, ব্ল্যাক which in ডেথ। turn was এই worth মহামারী more than a 75 থেকে slave's. 200 An মিলিয়ন idea মানুষের we প্রাণ কেড়ে নেয়। continue to see throughout বাপরে। history. আমি এই ব্ল্যাক ডেথকে একটা ভয়ঙ্কর রিসেট বাটনের সাথে তুলনা করতে চাই। রিসেট বাটন While in কিভাবে? modern-day কারণ এই Turkey, a মহামারী শুধু lesser-known মানুষ মারেনি, civilization came to অর্থনীতির power. পুরো The হিসাব Hittite নিকাশ পাল্টে Empire, দিয়েছিল। under the সমাজের charismatic rule এত of
the leader বিপুল পরিমাণ মানুষ Labarnus, মারা যায় যে 1680 মাঠে to কাজ করার মতো 1650 কোনো কৃষক বা BCE. শ্রমিক He was a অবশিষ্ট ছিল skilled না। ruler ও with a আচ্ছা, single হ্যাঁ, vision in শ্রমিকের অভাব mind, দেখা দেয়। uniting the বেঁচে Hittite থাকা city সাধারণ states কৃষকদের under a পদর single হঠাৎ rule. করে বেড়ে যায়। Labarnus led his জমিদাররা army বাধ্য from হয়ে city তাদের to বেশি city, পারিশ্রমিক এবং conquering সুযোগ neighboring সুবিধা city দিতে শুরু states করে। and making অর্থাৎ শ্রমের alliances যোগান with their কমে যাওয়ায় leaders. He সাধারণ was a মানুষের ক্ষমতা বেড়ে shrewd যায়। diplomat, কিন্তু and আমার he used প্রশ্ন his হলো, diplomatic সাধারণ skills to মানুষ win over যখন the hearts বুঝতেই and পারল minds of the যে people. তাদের শ্রম ছাড়া Eventually, রাজাদের Labarnus কোনো became মূল্য the নেই, ruler of তখন তারা all the কেন Hittite আবার ওই city রাজাদের states ভারী কর and দেওয়া শুরু established করলো? the empire. নিখুঁত He was a just and মনস্তাত্ত্বিক fair ব্যাখ্যা দিয়েছেন ruler and was নিকোলো loved by his ম্যাকিয়াভেলি people. তার The Under his Prince rule, the বইয়ে। Hittites তিনি লিখেছেন, prospered, and their শাসকের territory জন্য expanded, ভালোবাসার leaving them চেয়ে right next to ভয়ের their পাত্র neighbors হওয়া in বেশি Egypt. নিরাপদ।
ভয়ের পাত্র। সাধারণ মানুষ যুগের পর যুগ রাজাদের ভারী কর দিয়ে While in গেছে modern day শুধু একটি Greece, কারণে, a collection of বাইরের city-states দুনিয়ার emerged ভয়, on the হুন বা European মঙ্গলদের continent. মতো Mycenaean বহিরাগত Greece, নিষ্ঠুর যোদ্ধাদের 1600 ভয়ে BCE to কৃষকরা ভাবত 1100 BCE, নিজেদের was রাজাকে dominated উৎপাদিত by an ফসলের elite অর্ধেক কর warrior হিসেবে দেওয়া society অন্তত and consisted of a বহিরাগতদের হাতে network খুন of হওয়ার চেয়ে অনেক palace-centered বেশি নিরাপদ। states that এই developed ভয়টাই ছিল rigid রাজতন্ত্রের hierarchical, টিকে থাকা political, সবচেয়ে বড় social, পুঁজি। and কিন্তু একটা economic সময় পর systems. At the head of this society was the king. However, unlike a unified civilization, each city was on its own. A city-state is a city that, with its surrounding territory, forms an independent state. The development of city-states such as Troy, Mycenae, and Pylos start to grow. The first remnants of the Greek written language, known as Linear B, also started to emerge. The first record of any Indo-European Greek record we have বিনা today. বিচারে কাউকে শাস্তি দেওয়া যাবে না, রাজার ইচ্ছেই শেষ কথা না। ঠিক এই একটা দলিল While কিভাবে back in পুরো Egypt, রাজতন্ত্রের they ভিত started to নাড়িয়ে create a দিয়েছিল। social pyramid of ম্যাগনা কার্টা ছিল another এমন type, একটা বীজ the যা Egyptian বহির্ভূত social হতে কয়েক pyramid. শতাব্দী Like সময় the Great নিয়েছিল। Pyramid of Giza, এই it is ধারণার more উপর prominent ভর at the করেই bottom আমরা and 1776 tinier at the সালে top. আমেরিকান At the বিপ্লবে bottom পৌঁছাই। lays the peasants and জর্জ the ওয়াশিংটনের slaves. নেতৃত্বে They were ব্রিটিশদের responsible for পরাজিত doing করার all পর the manual যখন labor. নতুন দেশ They গড়ার worked on the সময় এলো lands. তখন They তারা would spend the পরিষ্কার day জানিয়ে in দিল and তাদের day কোনো out রাজা চায় farming, না। producing food for রাজা all of কনসেপ্টটাই Egypt. তারা বাতিল করে Then, দিল। when the কিন্তু season to farm এখানে was একটা over for মজার the year, প্যারাডক্স আছে। they would work on the আমেরিকার pharaoh's প্রতিষ্ঠাতারা massive building রাজতন্ত্রকে ঘৃণা projects, করতেন ঠিকই, literally কিন্তু building সাধারণ the মানুষের অজ্ঞতাকেও pyramids. তারা চরম ভয় পেতেন। ওই যে Slightly above the প্লেটোর সেই slaves সাধারণ came the মানুষের হাতে artisans. ক্ষমতা যাওয়ার ভয়। They were the একদম তাই। stonemasons, the আর সেই ভয় plasters, and the থেকেই জন্ম sculptors নিয়েছিল who created ইলেকটোরাল the কলেজ exuberant পদ্ধতি, art the যেখানে wealthy সাধারণ desire. মানুষ And সরাসরি for প্রেসিডেন্ট Egypt is নির্বাচন most করবে known না, for বরং today. কিছু Then নির্বাচিত came the প্রতিনিধির মাধ্যমে merchants, who প্রেসিডেন্ট spent their নির্বাচন days করবে। আর navigating the সাধারণ Nile, মানুষের হাতে trading নিরঙ্কুশ gold, ক্ষমতা গেলে কি papyrus, হতে and পারে linen তার to সবচেয়ে anyone who বিভৎস could উদাহরণ afford তো আমরা it. They ফরাসি were well বিপ্লবে দেখি। respected হ্যাঁ, and able to সেটা তো make a একটা বড় healthy ইতিহাস। profit by রাজা selling. ষোড়শী Then came এবং the scribes. রানীর These অকল্পনীয় masters of the বিলাসিতা world would go to সাধারণ মানুষকে specialized এতটাই scribe ক্ষুব্ধ schools করছিল যে just তারা to বাস্তিল master the দুর্গের language পতন of ঘটায়। ancient কিন্তু Egyptian সাম্য আর hieroglyphics. মুক্তির In স্লোগান নিয়ে practical শুরু হওয়া use, ফরাসি these scribes বিপ্লব took account of শেষ the stores পর্যন্ত of food, চরম various বিশৃঙ্খলায় tax রূপ নেয়। documents, ওই reign and of even the terror-এর daily সময়টা। lives of the হ্যাঁ, pharaoh. After the ম্যাক্সিমিলিয়ান scribes রোবসপিয়ারের came the নেতৃত্বে শুরু হয় soldiers. ওই The reign of soldiers were terror। tasked with protecting শুধু the Egyptian সন্দেহের বশে empire. They হাজার হাজার dedicated their মানুষকে lives to defend গিলোটিনে or মাথা make কেটে হত্যা করা preemptive হয়। strikes against their সবচেয়ে enemy. বড় tragedy Generally, হলো, they were well যিনি এই fed. হত্যার Then নির্দেশ near the দিচ্ছিলেন, top came the সেই রোবসপিয়ারের bureaucrats. নিজের জীবনও These শেষ হয় high-ranking ওই government একই officials গিলোটিনে। did essential ইতিহাসের কি tasks at the অদ্ভুত top এক of পরিহাস। society. Like the তারপর এলেন viziers, নেপোলিয়ন, who যিনি ran the বিপ্লবের logistical tasks ছাই ভস্ম থেকে necessary উঠে to এসে run a আবার সেই civilization. সাম্রাজ্য The বিস্তারের priests পুরনো oversaw খেলায় taking মাতলেন। care of the temples to নেপোলিয়নের ensure the পতনের gods পর were well cared ইউরোপীয় for. শক্তিগুলো The বুঝতে nobles পারল যে oversaw নিজেদের মধ্যে specific যুদ্ধ regions করাটা of the বোকামি। empire and তাই kept তারা order in নতুন said উপায়ে সাম্রাজ্য regions. বিস্তারের At the পথ top, খুঁজলো, the যার purpose of চূড়ান্ত রূপ everyone আমরা দেখি below স্ক্র্যাম্বল was ফর the pharaoh, আফ্রিকাতে। the king and the mediator জায়গাটা between বেশ the মর্মান্তিক। gods and the world of ইউরোপীয় men. নেতারা একটা The মানচিত্র pharaohs will be টেবিলে known to be বিছিয়ে supreme, আফ্রিকান and জাতি all must গোষ্ঠীগুলোর succumb to ভাষা, it. When the pharaoh সংস্কৃতি বা dies, ইতিহাসের he will be তোয়াক্কা না buried in a করে pyramid in which স্কেল he দিয়ে will help কৃত্রিম eternally সীমানা টেনে rule over the পুরো Egyptian মহাদেশটা empire. নিজেদের মধ্যে ভাগ Egyptian করে নেয়। society was এর created একমাত্র to উদ্দেশ্য serve ছিল the pharaoh. আফ্রিকার খনিজ Taxes were সম্পদ taken লুট from করা। the farmers এর for ফলে the আফ্রিকায় যে pharaoh, and জাতিগত artisans সংঘাত made শুরু হয় unique তার crafts for রক্তপাত it. The আজও merchants থামেনি। ensured the আর এর pharaoh was প্রভাবেই well তো পরে supplied with the বিশ্বযুদ্ধগুলো needed হলো। goods. হ্যাঁ, The scribes এরপর would follow বিংশ the pharaoh and শতাব্দীতে record এসে his আমরা thoughts. দেখলাম The প্রথম ও soldiers দ্বিতীয় made sure his বিশ্বযুদ্ধ। empire was হিটলার protected. চেষ্টা The করেছিলেন bureaucrats প্রাচীন did রোমান the jobs সাম্রাজ্যের the চেয়েও pharaoh বড় couldn't একটি do, সাম্রাজ্য গড়ার, while the যা pharaoh sat বিশ্বকে at the প্রায় top ধ্বংসের and দ্বারপ্রান্তে নিয়ে communicated গিয়েছিল। with the gods. ধ্বংসের একেবারে Pharaoh দ্বারপ্রান্তে। Ramses কিন্তু এই II, অকল্পনীয় 1279 to ধ্বংসস্তূপ থেকেই আবার 1213 মানুষের BCE, বুদ্ধিমত্তার চূড়ান্ত accomplished বিস্ফোরণ many ঘটে। extraordinary অ্যালেন things by living টুরিংয়ের in this কম্পিউটার social আবিষ্কার system. থেকে He শুরু করে orchestrated the construction of the 1969 সালে Temple of নীল Abu আর্মস্ট্রংয়ের Simbel, চাঁদে the পা রাখা Ramesseum, মানুষ and the প্রমাণ Temple করে of Karnak. যে ধ্বংসের He was পাশাপাশি also able to তারা grow অসীম the সৃষ্টিরও Egyptian ক্ষমতা empire রাখে। and তাহলে reconquer এই lands পুরো lost দীর্ঘ by other যাত্রা থেকে আমরা pharaohs, কি সিদ্ধান্তে except পৌঁছাতে for the পারি? land রাজা claimed by থেকে the শুরু করে Hittite স্বৈর Empire. শাসক ক্ষমতার চূড়ায় যেই বসেছে কোনো না কোনো একদিন তার পতন হয়েছে। তাহলে এত হাজার বছর ধরে মানুষ আসলে The Hittite king of the কিসের time, পেছনে Matwali ছুটেছে? II, আমরা যদি পুরো 1295 to ইতিহাসকে একত্রিত 1272 করি, তাহলে BCE, দেখব
was notorious for ordering his troops to attack his Egyptian neighbors. Following the example of Labarnus, Matwali wanted to unify the world under Hittite rule. However, Ramses had enough.
Other pharaohs in the past have tried to stop the Hittites, but he knew if his empire was to ever succeed, he needed to attack back. His target is the city of Kadesh. Ramses rode in on his chariot with 4 divisions of 20,000 men ready to dominate and kill Metwali. However, the Hittites already knew of the incoming Egyptian invasion through espionage. They fortified their city with 40,000 of his own men. A war was about to commence. Ramses decided to split up his divisions to force Metwali out, but yet Metwali never did. A gruesome mistake. Splitting up his forces left him exposed, unable to get an advantage, allowing Metwali and the people of Kadesh a chance for victory. Historians believe that all they did was come out from the fortification of Kadesh and trap Ramses II's forces in his army by the river. But yet, for some unknown reason, they never did, leaving the Battle of Kadesh to end in a draw. After the battle, though, both sides decided it would be best to stop attacking each other, that they should live in peace and unity in this world. Then, after the death of Metwali, the new king, Hattusili III, took the throne of the Hittite Empire through the means of messengers in the year 1258 BCE. Both Ramses and Hattusili signed the first peace treaty to ever exist. Reading in part, Ramses the great king, the king of the country of Egypt, shall never attack the country of Hatti to take possession of a part of this country. And Hattusili, the great king of the country of Hatti, shall never attack the country of Egypt to take possession of a part of that country. Then, a period of friendship occurred between these two once warring nations. The Hittites were skilled in metalwork and taught the Egyptians to make superior weapons and tools. At the same time, the Egyptians, master of agriculture, shared their knowledge with the Hittites, trade for the benefit of both civilizations. Both civilizations prosper because of this. Peace can lead to prosperity. The agreement was kept in place until around 1200 BCE because that's when the Hittite Empire fell, because of the constant attacks they faced from the sea people, leaving the Hittite Empire to be lost in the state of history. এটা কিন্তু দারুণ একটা ভাবনার বিষয়। 4000 বছর আগে আমরা হারিয়েছিলাম শারীরিক উচ্চতা। While on a continent far away, the first civilization in the Americas was taking foot in modern-day Mexico. The Olmec civilization, 1200 BCE to 400 BCE,